Doing well today, and today's another speech where I'll be talking and discussing, especially about the guys like me. So when I talk about the guys like me, it might be a different subject. I'll be talking about the training when you're in the 40 years old, and till the age of 50, all right, okay. I want to talk especially about that category ages. Which is mine, I'm 44 years old, right? And I think it's, for me, it was a good topic to discuss about, because people, they come to see me, I see guys, I've been playing hockey with, guys I've been training with, many years ago, because if you still don't know, I'm going to tell you right away, I've been training for 30 years, 30 years of training, with 25 years, with serious training in my body, this year, because when 2015, and I just can't remember, I was back in 1985, the first time I went to the gym, to subscribe there, I was 14 years old, and even at that time, the guy didn't want to take, my name, he was telling me I was too young and stuff like that, which is starting a training program, but I was playing hockey, at that time, and I've been playing hockey even before starting, training program, while lifting weight, and I just want to make sure and try to put in your mind, try to get you aware about that when you're 40 years old. Training is not as it's not the same as like it used to be when I was 25 years old, 20 years old, or 30 years old. So when you're at the peak of your training, the peak, the testosterone, your testosterone level, is very high, you're strong, you're gaining, good muscular mass, and it's easier. What I did remark at that time, it's easier to train, because you're going, you're reaching it's just like you're climbing a mountain, and right now, you're at the top of the mountain, you're at the top of the mountain after 30 years, if you've been training for a long time for me, and there's a major change up, in your body, right, okay, and I want to discuss about the major change up, that I did see, and I do see every day, okay. First, I need to talk about the energy level. Energy level is not the same, it's not as high as it used to be like I was 25, 30 years ago, and then you're training, you have a physical job at the same time, right, okay? Or you're working on night shift or day shift, everything like I used to do for many, many years, for 15 years, when you're in the 40 years old, right, okay? And for someone who's never been training, and he wants to start to get his body in shape, and he's 40 years old and over, you must, be aware about, certain things, It takes longer to get in shape. It takes longer time, and you have to start, slowly, and progressively to obtain your goal, It's not like you would be 20 years old, and 20 years old is not an expression, right? Okay, it's a fact, When you're 20 years old, 30 years old, your recovery time, it doesn't take that long much, that you're gonna be ready, to start another training, and you feel, that you're full recovered, right? In the 40, when you're 44 years old like me, or even a guy, I know, 47, 48 years old, and still training, still playing hockey and everything, it takes more time to recover, for many reasons. And here, I want to talk about the testosterone level, which is good, which is, it's a gland, it's a hormone, that you produce, normally, right, okay, which is the male hormone, when you're in the 20 or 30 years old, right, okay. I would say, just, under 35 years old, you produce a lot of testosterone, right, okay? And you're stronger, you're better in everything. Even if we talk about, sexual performances, right? And training, it's about, it's about the same, You're not as strong as when you were 20 years old or 30 years old when you were in the 40. You must be aware about it. And you must be aware that, the major change in your body, okay? It's like, for example, just, in my mind, I was, adapted, when I started training by many coaches, and once we say, when you want to gain mass, you have to eat like a horse, to be strong like a horse, and, don't smell like a horse, right, okay? When you're in the 40, okay, for the major males, the major part of the males I know, and the athletes,
you're gonna gain fat, you know, you're gonna keep your fat, you know, longer, you know, and it's like that, you know, it's like that because your metabolism is changing, you know, it's slowing down, right? Your metabolism is slowing down, so you're gonna get more fat, you know. Some people, you know, some males, you know, it's not, you know, they're gonna eat, you know, as they would be, you know, 20 years old or 15 years old or 30 years old, and they will never get fat, you know, they will never get, you know, an ounces of fat or pounds of fat, you know. But I didn't see that very often in my life for the guys, you know, at least I have known till right now. So till right now, for the major part, you know, generally speaking of the males, you know, you're gonna get fat. You're gonna get fat, you know, and you're gonna keep your fat, you know, a little bit longer. And you have to be physically active, you know, and to be aware about it. Another things I recommend for someone, you know, who's been training for many years like me, okay, which it's 30 years of training, so 25 years of serious training. It's a lot, you know, it's more than the half, you know, part of my life, you know, of my life. I'm 44, right? Okay, is to train your cardio, decreasing your weight, okay, okay, to try to save your joint as much as possible and your muscle as much as possible, okay, and even just going for higher reps. And another things, you know, I did see and I do see, you know, is you're not gonna get as shred as when you were 20 or 25 or 30 years old, you know. I remember when I started, you know, I wanted to be shred and be ready for summertime and summer season, you know. My date, you know, my birthday is on April 21st. I was starting a diet, you know, with, you know, I was, you know, cutting on my calories, right, to be ready for summer. And, you know, in a period of 1 month and a half, you know, I had lost, you know, 12 to 15 pounds, you know, as I saw my finger, you know, by training, changing a lot of things in my training program, you know, going for higher reps and everything. And it was working pretty well. In the 40, you know, for me, it doesn't work as, you know, it doesn't work as what it used to be. And it's by the ages, you know. In the 40, you know, everything is different. It's like the injuries. I want to talk about the injuries when you're in the 40 year. You're in the 40, okay? 48 years all and over, right? Okay? When you're a serious athlete, okay, right? Okay? Been training hard, been doing, you know, competitive sport, you know, all life, you know, in the 40, you know, you're gonna have, you know, the boo-boo, you know, the injuries, you know, is gonna get out, you know, you're gonna have something, you know, for me, I talk about, you know, it's a bursitis, you know, what I have here, my right shoulders, you know, which, you know, I can tell it's about all the weight, you know, and the effort and everything, the training I have done in my life, you know, and playing baseball, playing hockey, you know, and the things I have done, you know, with my body, okay, and then I work hard physically, okay. And when you're in 20, it's already down to 30, you know, it doesn't show up, you know, You can have, you know, injury, okay? I'm not going to tell you you're not going to have an injury at all, you know, if you're 25, 27 years old, right, okay? But when you're 40, it's just like, you know, the body can't take it anymore, you know, and you're going to feel, you know, some body of your part, you know, where, you know, it's not broken, you know, but it's kind of out of order, if you permit me the expression, kind of out of order, you know. Some friends of mine, you know, he was 43 years old, and he thought he was as strong as he was when he was 27, 28 years old. And the guy who used to bench about 500 pounds on the bench, right, okay? And he's got a torn, you know, pectoral, you know, a couple of years ago. And today, he doesn't train anymore, you know. He doesn't train anymore. I talk about the weightlifting, you know, he doesn't do it anymore, right, okay? He's doing Kung Fu, you know, which is he's a martial art, pretty good. But, you know, for benching and everything, you can't do it anymore. Another friend of mine, might be around 49 years old today. He's got a torn bicep, you know, And you look at the guy, you know, the bicep form, you know, the bicep is right here, right? Okay, because he was curling, you know, pretty heavy, you know, on Scott, you know, on the Irish Scott, you know, bench, you know, for a curl mate, right? Okay, and you have to be aware about it, you know. It's things I wanted to talk about it, you know, about when you're training, you know, in the 40 or after 40 years old, you know. Me, I'm 44, you know. Couple of things that I do remark, you know, your body is not the same, it's not, you know,
it's not the same, you know. There's a couple of changes and a couple of factors, you know, related, related to do the things I have talked to you, when you're training in the 40. And if you're starting a training program and you are over 40 years old, I would recommend you strongly, to go see a doctor, right? And being, well coaches, by someone, a personal trainer who's should be able to evaluate, your physical condition, and your progress too. It's never too late to be in shape. It's never too late, to take care about your health. And training is about to take care about your health, to invest about yourself, right? To be in shape, to have a better life, and better way of life, right? Lifestyle. Je résume ça en français. Aujourd'hui, je parle d'entraînement dans la quarantaine. Dans la quarantaine, c'est quoi l'entraînement dans la quarantaine? OK, moi, je parle pour un gars comme moi. J'ai 44 ans. OK, puis souvent, j'en vois du monde qui ont rendu comme moi, tu sais. Moi, ça fait plus que la moitié de ma vie que je m'entraîne. Ça fait 30 ans, 25 ans sérieux que je fais tout là-dessus. Puis que, tu sais, je fais vraiment des progrès. Puis j'avais mes buts. T'entraîner dans la quarantaine, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, il y a des changements majeurs, des facteurs majeurs qui peuvent influencer, et que c'est plus pareil comme d'entraîner quand tu avais 25 ans, 15 ans, 30 ans, OK, pour moi que je remarque, puis qu'ils sont là, tu sais. Premièrement, on parlait au niveau de la testostérone, l'hormone mâle, là, OK, qui au lieu d'augmenter, quand tu es au top, quand tu es dans la vingtaine, trentaine, OK, là, puis tu es plus fort, tu as plus d'hormones, et même tu as plus de désir sexuel, toutes ces choses-là, OK, puis tu t'en sécrètes beaucoup plus, OK, que dans la quarantaine, il y a un changement qui se passe à ce niveau-là. Donc, au niveau de ta force, OK, ce qu'a fait cette hormone-là, c'est ce qui fait que tu vas être fort, prendre de la masse, tu vas t'aider à performer mieux, si tu veux, tu sais. C'est le niveau de la testostérone qui ça va jouer une grosse groupe. Là, je suis pas un acteur, là. Je te résume ça bien, pour que tu comprennes. Puis je vulgarise beaucoup dans mes enfants. Autant dans la langue en français, je vulgarise, OK? Donc, tu n'en sécrètes pas autant, OK? Ce qui fait que tes charges, ta force, quoi que ce soit, tu n'es pas fort comme tu étais dans 20 ans. Moi, je regarde, c'est pas les mêmes charges, c'est pas les mêmes buts, c'est pas dans même j'aurais les mêmes buts, c'est pas la même force, puis c'est pas les mêmes poids, puis c'est pas le même pesanteur que je vais prendre quand j'avais la vingtaine puis la trentaine. Parce qu'il y a un changement au niveau de la testostérone qui se fait, qui se produit, puis qui est là, puis que je peux pas nier, tu sais. OK? Moi, pour l'entraînement de prendre de la masse, c'est pas bien compliqué. Dans le temps, puis c'est encore ça encore aujourd'hui. Tu manges comme un cheval pour être fort comme un cheval, mais sans pas comme un cheval, une joke, là. Mais tu sais, c'était ça. Aujourd'hui, le métabolisme change en quarantaine, ce qui fait que si je continue de manger, puis si je mange encore quand je m'en ai dans la vingtaine, puis dans la trentaine, mais je vais emmagasiner du gras, plus de gras, le body change, le corps change, parce que justement, dans la quarantaine, ton métabolisme, il ralentit. Puis ça, tout ce que je t'apporte là, j'ai fait des recherches là-dessus, puis je peux des lus en esti, on va dire une affaire pour savoir me documenter. Puis avant ça, je me documente encore bien plus que ça, que tu n'avais rien sur Internet, tu cherchais en sacrament, tu sais. Chercher des gars compétents, puis des coachs compétents qui pouvaient t'enseigner des affaires, tu sais, que ça soit crédible aussi, tu sais. Fait que c'est ça que j'en remarque beaucoup dans la quarantaine, tu sais, puis les gars qui sont entraînés longtemps comme moi, ça fait longtemps, il y en a beaucoup, tu sais, il y en a pas beaucoup non plus. Dans la quarantaine, j'en remarque aussi, c'est le temps de récupération. Le temps de récupération, il est plus lent. Il est plus lent en 2 entraînements, de récupérer pleinement ton full potentiel pour arriver dans le prochain entraînement, puis de performer très bien. C'est plus long. Le temps de repos est plus long à récupérer pour être performant, pour être prêt à repartir musculaire dans l'entraînement. Moi, ce que j'en commande dans la quarantaine, OK, souvent, tu sais, puis c'est vrai, tu sais, diminuer tes poids, diminuer tes charges, OK, pour sauver tes joints, tout ce qui a rapport là, avec tes ligaments, tes tendons, ces choses-là, diminuer ça, qui t'a travaillé en plus haute répétition, OK, puis faire travailler plus ton cardiovasculaire, OK? Ce qui va t'aider à prolonger tes années d'entraînement et de les garder en shape le plus possible. Parce qu'on s'entraîne pour être en santé. Premièrement, être en santé et être en super forme, c'est ça. Puis le but dans la quarantaine, il y a des changements, puis ces changements-là, moi, je te dis que je peux pas les nier, ils sont là, c'est biologique, ils sont là, ces changements-là. Chose aussi que je remarque, tu sais, quelqu'un qui va commencer dans le programme d'entraînement, puis il a 40 ans et plus, puis comme moi j'ai 44, OK? Puis ça fait 30 ans cette année, ça fait 30 ans que je m'entraîne, 25 ans sérieux là, dans le piton, là. OK, bon, OK. Bien important, OK.
va voir un médecin, va te faire évaluer à ce niveau-là, s'il est prêt à commencer l'entraînement. C'est pas que tu es vieux, c'est parce que tu n'as plus 25 ans, tu n'as plus 30 ans, il faut que tu sois conscient de ça, tu sais. Puis moi, je vois des gars, tu sais, mes amis, là, puis il m'a coaché, ce gars-là, là. OK, puis il a 42 ans, une couple d'années, lui, il s'est déchiré un pec, là. C'est un gars qui benchait pour le loin de 500 livres, il s'est déchiré un pectoral, OK, puis il s'entraîne plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du kung-fu, tu sais, c'est super correct, mais au niveau musculaire, il s'entraîne plus. Dans les nouvelles, il s'entraîne plus, les nouvelles que j'ai pu lu. Parce que justement, au niveau des charges, c'est plus pareil, ton corps plus pareil. Ton corps ne peut plus en prendre autant que si tu avais 20 ans. Tu as 20 ans, dans 20 ans, 30 ans, tu t'en aperçois pas de ça. T'sais. Moi, j'ai mal à l'épaule, c'est une bursite qui est dans l'épaule. C'est dû, puis c'est vraiment dû à l'entraînement. Des années d'entraînement, du poussage pesant, des répétitions, des séances d'entraînement collées, du hockey, tout ce qui a rapport au sport, c'est ça. Puis, si à un moment donné, il y a des choses, il y a des blessures qui se produisent. Quand on prenait pas des cas d'athlètes, des amateurs ou professionnels, puis dans la quarantaine, les bobos sortent. Ça sort dans la quarantaine, les bobos sortent. Que tu veux pas, puis je pourrais te donner bien des noms. Là. Je nomme pas personne dans mes vidéos, je nomme pas de nom de personne, mais regarde, je pourrais te donner des noms, puis je dirais, Chris, c'est bien trop vrai. Un autre de mes chums, lui, il y a 48, là, puis lui, il curl super fort devant Larry Scott, là, sur Pressure Curl, là. OK, puis écoute, il a déchiré, le bicep a déchiré. OK, puis il a monté là, le talon du bicep a déchiré, il a monté là, puis regarde, il est pogné avec ça, tu sais. Puis c'est ça, essayer de prendre les mêmes charges que. Il ne baisse pas ses charges pantoute. Moi, mes charges ont baissé, la force a baissé, le body commence à se faire à changer, puis il te parle le body, puis tu peux pas le nier. Là. C'est ça. Aujourd'hui, mon sujet de mon speech, ça va me parler d'entraînement dans la quarantaine, qui n'est pas pareil comme quand tu as 20 ans, puis quand tu as 30 ans. OK, c'est bien différent. Puis aussi, au niveau de la digestion, puis au niveau aussi vraiment de manger. Là. Tu peux plus manger comme un porc, même si c'est bien dur. Le plus dur, c'est pas manger comme un porc. Là. Plus manger comme un porc, parce que justement, tu emmagasines de la marde, du gras, puis tu gardes aussi avec ça, puis ton body change. Tu n'es plus dans la même shape que quand tu avais dans 20 ans. Fait que j'espère que ça vous a plu, puis tu as trouvé ça intéressant. C'est ça que j'avais à dire, l'entraînement dans la quarantaine, puis tu as appris un petit peu d'informations là-dessus, tout en vulgarisant le plus possible, là, concrètement, ça veut dire quoi, tu sais. C'est ça que je vais faire dans mes vidéos. Hey, just hope you learn.